Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Vesha Rahuve Ketuve Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurve Namaha. Inhale deeply with Va. Exhale deeply with C. Through Sushumna Nadi. Follow me through 7 times.
Om Kriya Bhagavate Namaha. Om Kriya Bhagavate Namaha. Om Kriya Bhagavate Namaha. Om Shri Guru Padikaya 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 Namaha. Om. Om.
The deep triangle Kriya consciousness to the Kriya Kundalini Pranayam to get in touch with the universal energy. So first pranayam, inhale deeply with Va and exhale deeply with the Sushumna Nadi. Follow me through 7 times. The deep triangle Kriya consciousness is the second pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply, see halfway through. Follow me 7 times. The deep triangle Kriya consciousness is the third pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply, sixth breath. Follow me 7 times.
the channel Kriya consciousness and the deep pranayam, Kriya Kundalini pranayam. We're taking the universal energy. In that, let's pray with our heart, mind, and soul for the world. First, let's pray Dhanvantri Maharishi to this COVID-19 infectious disease situation. We pray Dhanvantri Maharishi to Mahata Babaji and all Vishnu. 7 times as usual. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Rayoginadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Rayoginadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Rayogyanagadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Rayogyanagadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Another problem in the world is the world peace. Here and there, wars are going on. Innocent people are suffering so much. So let's pray Lord Bhairava, Mahata Babaji, and Lord Isha. Lord Isha. 7 times as usual. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairava Prashodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om
ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात्। क्रियबाबाय नमः। Moving on to the Sathsang. It's issue I have been working on the light book by Lord Muruga recently on the effect of sunlight, the use of sunlight for our health and welfare. And let's continue some readings from the last class for the translation. So this light book has been, as we've been explaining before, has been given by Lord Muruga himself. And this is talking about sun rays, right from the sunrise to sunset every day. Different types of rays coming down to the earth, and how these rays affect the human health and welfare, and how we can use it effectively in everyday's life. And there are 4 kinds of metallic rays we get. One is mercury, the other one is copper, gold, and silver. And so let's see a few words from the last class. We talked about that all light rays are functional through metallic energies. Even atoms or atmans travel through this. The atman also gets energy through this, even in the human body. Why rebirth happens? Atman liberation is the only purpose of the atman, and that is why there are rebirths. Only through this energy exchange, which is the sunlight going where the Atman travels, and the sunlight through this exchange, Atman liberation can happen. Atman gets sunlight, uses it as its fuel, and it's going to free the Atman bits. And through the bits of the Atman, it makes its own life bridge and then traverses through them after passing, and then thus gets liberated. Exchange of this energy, and it has been happening regularly. The blood carrying the heat also helps in this movement. For this action to occur, blood of the sky, which is by sunlight, and the human blood are both helping this for this action to help the Atman to be liberated. Sunlight helps all other planets to move and perform their actions. Same way as the human blood for all organs perform their movement. And for this, copper bits, which we were talking right now, is very important. Heat of the sunlight is highly absorbed by these copper metallic energy and also by the planet Mars, which is also helpful for this action. Because planet Mars is red and the blood is also red, and the similarity is that the color of the copper energy is also red, and its heat intensity and its fast action is integrated with the Mars planet. So it is showing the energy of the sun, which is the heat of copper metallic energy. So the path is the center of the sun goes to the mercury metallic bit, causes the friction of the mercury metallic bit, and thus copper energy or heat is formed. And there is more heat because of the hydrogen explosion of the sun. Strands of copper energy are made, and movement shows only in the outside periphery of the sun. Now, through the copper bits, other bits are also coming through that because the heat of the electrical strands absorb more atomic bits. Its movement is also fast. It reaches the Earth's atmosphere also fast.
Mercury bits or Akash, as compared to Mercury bits or Akash. And they also are coming down to the Narige, through the Narige. Akash elemental bits enters the human brain and causes higher movement. The 16th Narige is a combination of copper metallic bit, which is the second, the heat strand, which is the second strand, and the Akash element, which is the first elemental bit. So the number 221 for the 16th Narige. Double amount of energy is received by the human brain during this time if the sunlight is absorbed through awareness. Heat also is very high and the intensity is very high. There is a possibility of blood disorders that can be alleviated if the person is absorbing the sunlight during this time, which is approximately 9 a.m. or 10 a.m. depending on the sunrise. First, this energy is received by the Atman, then it is transferred to the Uyir or the single atom, and which shines with it a lot of energy, and it can be felt by the brain, and it gives higher amount of energy. Now the Uyi or the single atom then transfers that energy to the pituitary gland, where the intensity also increases. The nerve endings also get higher energy. Thus, even neurological disorders can be alleviated. Blood moves faster and distributes this intense energy throughout the body. At the same time, toxins are also removed at a faster rate. One has to be taken into awareness during this time and absorb the sunlight, and it would be good for the humans. That was the end of chapter 15. Chapter 16, so the 15th Narige has the combination of mercury, strand, toxins, and earth, which is removal of the toxins. So meditation during the 15th and 16th Narige in presence of sunlight will be very useful. Now, chapter 16 starts about light energy that has three strands. It has a positive magnetic strand and a negative heat strand or electrical strand and toxin strand. All three strands take the metallic energy from the sunlight in addition to the five elemental bits, reaches the earth in a vaporized or melted energy form, and will include also its respective five elemental bits. All the three strands will conduct the energy from the sunlight, like the copper metallic light strand will depend more on the heat strand. The 16th to the 20th Narige, which is what is happening during that time. Therefore, the metallic bits will also be more. This energy comes down during the second triangle. The 16th Narige, the 16th Narige traverses with the heat and the space or Akash molecule. So you have mercury, metallic bit with the magnetic strand which combines with Akash. You have copper metallic bit combining with the heat strand which is then combining with Akash. They come in the melted form and changes upon reaching Earth. Copper metallic bit, when coming through the three strands, it also comes as three metals, which is the copper metal, the silver metal, and the gold metal. However, pure copper metallic energy can only come through the positive strand, which is the magnetic strand. Because they represent heat, it can also come as heated bits. Even though it takes in heat, the positive energy, which is the Isa energy, always comes from the center of the earth, and the negative energy, which is the heat energy, is coming from the periphery of the sun. Therefore, magnetic energy coming down is very important. However, the real or the pure copper energy is only gotten during the 211 time frame, which composed of copper, magnetic energy, magnetic strand, and Akash energy.
This is where happens in the 21st Nargate, where there is pure copper energy. Similarly, there are pure metallic energies that come in their respective time. For example, pure mercury energy will be coming in during 111, which is mercury energy, magnetic energy, and Akash. 211 would be pure copper, which is copper, magnetic strand, and Akash. 311 will be gold, which is gold, pure gold energy, magnetic strand, and Akash. And 411 would be silver, which is your silver, pure magnetic and pure energy plus magnetic strand and Akash. And that's where we stop. So differentiate these strands and talking about everything, what you can say. For the metals, you will say metallic energy. For the strand, you will say strand, right? Magnetic strand. And then for the bits, atomic bits, you can say Akash atomic bits, heat atomic bits, and water atomic bits, etc. Yeah, atomic bits. So that way we can differentiate. One is energy, other one is a strand, the one is atomic bits. So that I think that will be much more clarified than interchanging everything. First, for the metals, initially you say energy, metallic energy, copper energy, silver energy, like that. And then when you go into the strands, just say strands, magnetic strand, toxic strand, weak strand, whatever. And then when it comes to those five elemental bits, you say Akash elemental bit, heat elemental bit, water elemental bit, like that. Okay, so that way one is energy, other one is strand, this one is atomic bits. So use it constantly, so differentiate. Okay. That'll be helpful hereafter. Okay, so let's continue with the little bit of chapter 16 here. பாதரச ஆற்றலின் சுயம் என்பது முதல் 15 நாழிகையில் ஒரு நாழிகை நேரமும், தாமிர ஆற்றல் என்பது இரண்டாம் 15 நாழிகை நேரத்திற்கு ஒரு நாழிகை நேரமும் தூய ஆற்றலால் வெளித்தோன்றி தூயனையும் உயிரினையும் அடைகின்றன என்பதை தெளிவுடன் உணர வேண்டும். So that's what you were explaining earlier. When it is pure energy, it is coming with the Akash and magnetic, with the Akash elemental bit and magnetic strand and the particular metallic energy. For the pure mercury, what you have is you are going to get pure mercury energy, and then magnetic strand and Akash atomic bit. That will be like 111, right? I think that's what you're telling me. The same thing happened 211, 311, 411, like that. Okay, so that is what he is repeating here also. So the pure energy in the melted form, of course, it is coming down from the metals. All right. தூய தாமிர ஆற்றல் என்பது காந்த ஒளிகளை பயணித்து புவினை அடைந்திடும். It's a repeat only in the magnetic strand. ஒவ்வொரு ஆற்றலும் இழைகளில் பயணித்து புவினை அடைகின்றது. இன்னும் எவ்விழைகளில் அதிக மூலக்கூறுகள் இணைந்து பயணிக்கிறதோ அவ்வழியானது முன்று பயணித்திடும். இன்னும் மூலக்கூறுகள் யாவும் முதன்மை நிலை வைத்திடும். It's a repeat, even though they are going. Only the one which is having magnetic strand and the Akash will be having higher energy of the particular element, particular metallic element. நான்வகை கனிம இழைகளே மிகவும் உயரிய ஆற்றல் எனினும் இழைகளின் துணையின்றி அவை புவினை எழுந்திட இயலாது. So these three strands are the path for this energy to come down. They are very, very important. இழைகளோ ஐவகை மூலக்கூறுகளே சுவான் செயல்படும். Same thing, these three strands cannot function without those 5 atomic bits. Okay, so all these three are important. First, metallic energy, these 3 strands, and 5 different kinds of atomic bits. எனில் மூலக்கூறுகள் இயக்கத்திற்கு பெரும் துணைகின்றன. எனில் மூலக்கூறுகளின் இயக்கத்திற்கு பெரும் துணை புரிகின்றன. இழைகளில் எந்த ஒரு இழையானது அதிக மூலக்கூறுகளை இருக்கின்றதோ அவ்விழை விரைந்து பயணித்து எரிபொருளை புவிக்கொடிக்கு நல்கிடும். So whichever strand, here of course magnetic strand, is going to give high amount of energy that is going to reach
here in melted form very quickly. What does that mean? What did you say? Did you understand that? The getting the magnetic energy in the Akash, right? So that is going to give more amount of the metallic energy. It's a repeat. Metallic energy down to the earth faster. தாமிர ஒளியிழையிலே வெப்ப ஒளியானது முதன்மையாய் புவியினை அடைந்தாலும் காந்த இழை என்பது எத்தருணம் புவியினை அடைகிறதோ அத்தருணத்தில் மாத்திரமே தாமிர ஆற்றல் தூய்மையானதாக அமைந்திருக்கும். So even though first you are getting the heat for the copper, the purest copper will be coming only when? Only when the 2-1-1. 2-1. Okay, so that's what he's talking about. மேலும் அவை வெப்ப மூலக்கூறுகளாய் வெளித்தோன்றுவதனால் ஒரு நாழிகை நேரமே பயணித்து புவினை அடையும் என்பதனை தெளிவுரை சொல்ல வேண்டும். So that's only one நாழிகை. That's 2-1-1, 1-1-1, 3-1-1. That's only one நாழிகை. Pure melted form energy is coming down. ஒரு நாழிகை என்பது எத்தருணம் என்பதனையும் தூய தாமிராற்றல் என்பது யாது எச்செயல் ஆற்றும் என்பதனையும் உணர்ந்து கொண்டால் மானுட இயக்கமும் திருதமடையும். So if you understand this concept, it will be highly useful for you. வெப்ப இழைகளிலே வெளிப்படும் தாமிர ஆற்றல் என்பது உயர்ந்த எரிபொருளை எனினும் அவை தூய தாமிரம் என்று உணர வேண்டும். Even though you get the higher amount of copper bits from the heat, but they are not pure. Pure comes only in the 2-1-1. வெப்ப இழைகளில் பயணிக்கும் முதன்மையான அதன் ஆகாய மூலக்கூறு யாவும் முன்னின்று பயணித்து பாதரச ஆற்றலின் நஞ்சிழைகளின் கலப்பையும் பெற்றிருக்கும் எனில் அவை தூய தாமிர ஆற்றலாக வெளிப்படையாது. They also have the in the 16th நாழிகை, they also have the combinations of mercury energy too. Mercury, because the 115th has the same mercury combination. So it overlaps, right? It overlaps. So it can't be pure copper. வெப்ப இழைகளின் முதன்மை ஆற்றலான ஆகாய மூலக்கூறுகளே புவிப்பிரதேசனை வெப்பத்தில் உயர்த்திடும். So first 16th நாழிகை will be higher heat. தாமிரத்தின் ஒரு பிரிவு கனிமம் எனும் உப்புத்தன்மை கொண்ட ஆற்றலானது புவியினை அடையும் தருணம் ஒவ்வொரு உயிரினமும் வெப்பத்தினை தனது உடலில் உணர்ந்து ஏற்றிட இயலும். One should be able to feel the heat also at this time in the 16th நாழிகை. ஒருவித உப்பு நீரானது உடலிலிருந்து கசிந்து வெளியேறுவதனை நுட்பமாய் இருந்திட்டால் உணர்ந்திட இயலும். Because of this higher heat, you can easily feel some sort of salty secretion coming out from the skin. If you really carefully watch, you can feel it. உயிரானது மின்காந்த அலைகளை ஏற்றிட ஒற்றை அணுவானது அவற்றை பிரித்தே அளித்திட தலைமைச் சிறப்பியோ அவற்றை மேலும் நுண்ணிய ஆற்றலாய் பிரித்து ஆள்கிறது. Again, the same thing continues. First, the single atom, the weir gets the soul gets the energy, and then it is going to transfer it to the pituitary. The pituitary is going to transfer to the glands in the cells of the brain, and then from the glands of the brain, all the different organs of the body gets it, right? So, தாமிர ஒளியிழையின் முதன்மை ஆற்றல் சிரசனை எட்டியவுடன் மானுட உயிரானது ஒற்றை அணுவிடம் ஈர்த்தே அளித்திடும். So this is 16th நாழிகை. Heat energy, higher amount of heat energy by copper is going to go to the single atom, and then it is going to give it to உடன் ஒற்றை அணிந்து வெளிப்படும் மின் வழியானது வீரியம் வாய்ந்த மின் அலைகளை ஏற்று தலைமைச் சேர்வினை சென்றடைய உதவிடும். So it's going to go to the pituitary. உடன் அவ்வாற்று செவ்வாய் சிறப்பினை அடைந்து உடலிலே பாய்கின்ற குருதியினை சென்றடைந்து அதன் வெப்பநிலையை உயர்த்திடும். So it is going to go to the Mars gland, and then it is going to spread the heat to the different parts of the body through the blood. உயர்த்திடும். குருதியானது சூடேற்றம் கொண்டவுடன் முதன்மையாய் பணியார் கழிவுகளை வெளியேற்றும். So when the blood is getting heated, the first function is going to do is removing the poison from the blood, நச்சுக்கழிவுகள், the poison energy, right? So to remove this poisonous energy of the blood, the 16th náழிகை is very, very important. Somebody wants to know this, right? Anybody getting the disease energy, toxic energy, all right? Toxins is going to be removed. Then toxins energy is taken from the blood or from the cells? From the blood. Toxins are taken from the blood.
So it purifies the blood in that way. Yeah. So naturally it purifies cells also. ஒவ்வொரு கனிம வளமும் தனது ஆற்றலை உட்செலுத்தி உடல் கழிவுகளை நீக்கிவிடும் எனினும் அவை மாறுபட்ட கழிவுகளாக தோன்றும். So the toxins will be different for each of the element. Right? When it's removing, toxic removal will be differently for different mineral energy. உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு துவாரங்களும் ஒவ்வொரு விதமான கழிவுகளை வெளியேற்றிடும் ஆற்றலை கொண்டது. So the pores in the human body, they have capacity to remove the toxins, different toxins differently. So they may not be doing the same toxins removal happening. Right? They will be removing different toxins also. ஒவ்வொரு கனிம வளமும் மாறுபட்ட உடற்கழிவுகளின் வெளியேற்றத்திற்கு உதவிடும். So each of the metallic energy will be doing excreting different kinds of toxic energy. இந்த நீத்தம் போட்டிருக்க தானே வந்துச்சா? அவ்வகையில் தாமிர ஒளி இழையானது ஆற்றலாய் உடலில் பயனிடும் முதல் நாழிகைதனிலே உடலில் உள்ள தோல் பகுதி என்பது தனது உட்கவடியின் செறிவிதனை உப்பு நீராய் சுரந்து உடனென்று வெளியேற்றும். So for the copper, all the toxins from the human skin, that will be coming out as salt for the copper heat. Okay. I think that's what it's perspiration. Yeah, perspiration, heat. Salt coming. உட்புகும் தாமராற்றலை மின் இழைகளாய் சிரசினிலே ஒளிந்திட உணர்வோர் யாவரும் அவ்வாற்றில் சீராய் குருதியிலே பரவிதனை எளிதாக உண்டலாம். So if you feel as magnetic energy, right, in the head, மின் இழைகளாய், electric energy, if you feel that, then you are feeling that energy going through. I think if you really deep in meditation, that time you should be able to feel it, hopefully. Those who are sensitive, your body getting more sensitive when you meditate. Naturally, you feel the energy also. உடல் முழுவதும் சூடேற்றம் வெளியே கொள்வதனையும் அதன் மூலம் தோல் பகுதிகளின் துவாரங்கள் யாவுமே சூடேற்றம் கொண்டு உருகி தன் கழிவுகளை உப்புநீராய் வெளியேற்றுவதையும் உணர்ந்து ஏற்றல் வேண்டும். So because of the heat in the 16th நாழிகை, you can see the salt coming out as a perspiration, as you said. Okay. மானுடர்கள் யாவருமே இவ்விதம் ஆராய்ந்து உணர்ந்து ஏற்றவையே வேதங்களாய் படைக்கப்பட்டன. This is how the olden days Vedas were formed, because they are feeling it, and then they're writing as Vedas. அதனை கற்றறி இயலாத நிலை உருவான இக்கலியுகத்தின் நிலை வேதங்களும் இலக்கப்பட்டே அழப்படுகிறது. So that kind of feelings are going down in the Kali Yuga. That is why Lord Muruga says it has to give it in an understandable form this way. Otherwise, the rishis can't feel it and then write about it, like another thing. But here, the Kali Yuga, that ability is gone. So Lord Muruga and other Siddhas have to come and give us this knowledge. ஒவ்வொரு புவிச்சுழற்சியும் 60 நாழிகை கொண்டது. We all know the 60 நாழிகை for each other rotation of the earth. ஒவ்வொரு நாழிகையும் ஒவ்வொரு ஆற்றல்களை குவிக்கின்றன. We know that each of the நாழிகை every 24 minutes different energy is coming. 5 ஆற்றலும் இணைந்தே புவினை அடைகின்றன. So we also know that toxic energy is also coming. ஒவ்வொரு ஆற்றலின் தனித்தன்மையையும் உணர்ந்து கொண்டால் வேதங்களை கற்றிருந்த ஞானியாகலாம். If you understand each of the நாழிகை, each of the different energy, so you will get the ஞான, a knowledge of understanding the Vedas. Understanding the Vedas will be received or completed by understanding each of the náழிகை, what kind of energy is coming from. பாதரச ஒளியாற்றல் புவியினை அடைவதே முதல் காலமாகும். We all know that Mercury energy is the first one, right, coming down. தாமரை ஒளியாற்றல் பரவ துவங்குவதே இரண்டாம் காலமாகும். The second 15 நாழிகை is copper. தங்க ஆற்றல் பரவுவது 3ஆம் காலம் என்றும் வெள்ளி ஆற்றல் பரவுவது 4ஆம் காலம் என்றும் உணர்தல் வேண்டும்.
So gold is the third time, and the fourth time is the silver. Okay, so you should understand that part. இவை நான்கும் மிக முக்கியமான ஆற்றல் கலப்புகளாகும். So all these four are very important energy mixings. சூரியன் உதித்திடும் கிழக்கில் மத்திய காலமும் சூரியன் உதித்திடும் கிழக்கில் மத்திய காலமும் மறைந்திடும் திசையான மேற்கில் மத்திய காலமும் இருவேறு முக்கிய ஆற்றல் கலப்புகள் நிகழும் தருணமாகும். சூரியன் உதித்திடும் கிழக்கில் மத்திய காலம் சொல்றாரு. மத்திய காலம் சூரியன் உதித்திடும் கிழக்கில் மத்திய காலம் மறைந்திடும் திசையான மேற்கில் மத்திய காலம் இருவேறு முக்கிய ஆற்றல் கலப்புகள் நிகழும் தருணமாகும். உதித்திடும் மத்தியில் that is 7.5. தென் அதே சமயம் அதே மாதிரியே மறைந்திடும் மத்தி when it is going down, right? So during center. First triangle 7.5 and during third triangle 7.5. Yeah. Okay. Are very important. Yeah. முக்கிய ஆற்றல் கலப்புகள் very very important time of energy exchanges. Okay. காலங்கள் இவ்விதமே 6 காலம் என்றே பிரிக்கப்பட்டது. So that is why even the time ஆறுகால பூஜை இல்லையா? So this based on this only they did the ஆறுகால பூஜை. What is kalam translated into? Time. Kalam means time. Just time? Mm-hmm. So the kalam means now we have 24 hours, we are doing all these minutes and everything, right? Seconds. So like that in the olden days they had this as a time. Narigai and Jamam. No, but it's divided into 6 parts. Correct? Yeah. 6 Jamam. So every 10th Narigai, right? 1. So 60 Narigai, 60. ஆலயங்கள் 6 கால வழிபாடு நிகழ்வது இதன் தாத்பரியங்களை உணர்த்திடுவே. So that is why they had 6 prayers. 6 கால வழிபாடு they do it to show this importance only. 4 கனிம ஆற்றல் ஒவ்வொன்றும் மற்ற ஒரு ஆற்றலை தழுவிடும் தருணம் உருவாகும். ஆற்றல் கலப்பு மற்றும் கனிமங்களின் மாற்ற நிலை என்பவை உயர்ந்த ஆற்றலை குளிர்க்கும் மாடு உயிருக்கும் நெடும். So when there is a combinations of mercury and copper or copper and gold or gold and silver, even that is also the time where you have highest energy on. Fifteen, 15, 16, 30, 31, and then 45, 46. So even if you follow every day, if you follow this itself, you can spend the time. If you really catch that, that is why one of those places, I think they are mentioning in one of those books that this is why they most of the saints and go to the caves and other places. They follow this strictly, it seems. Looking at the sun and praying and do whatever austerities and prayer and puja and everything to get the benefits of the energy coming down to them. மாற்றங்களை என்பவை உயர்ந்த வெற்றிலை குறிக்கும் மாணவருக்கும் வெளியிடும். சூரிய உதய நாழியும் மறைந்திடும் நாழியும் மாற்று ஆற்றலை
உயிரினங்களுக்கு வழங்கிடும். So same thing. Surya Uday Nalagi when it comes, and then sunrise and sunset, different energy will come in. உணர்ந்து ஏற்றிட்டால் ஞானம் பெருகிடும். So if you feel it and do it, you will the ஞானம். So that's sunset and sunrise also very important. தாமிர ஒளியழியின் முதன்மையான ஆற்றலினும் வெப்ப எழியின் ஆகாய மூலக்கூறுகள் அவ்விதமே ஓர் தாமிர முதன்மையான ஆற்றலினும் வெப்ப எழியின் ஆகாய மூலக்கூறுகள் அவ்விதமே ஒரு உயரிய ஆற்றல் கலப்பு என்று உணர்க. So the first heat and Akash, when it comes down, right? That's coming down in the... No. Akash, yeah, you're right. 16 is where Akash's combination, right? So that is also important. ஒரு உயரிய ஆற்றல் கலப்பு. இவ்வாற்றல் என்பது மாண்ட ஒளியில் உள்ள பல கோடி துவாரங்களை சீராய் அமைத்திட உதவும். So it is very helpful for all those pores, the skin pores, சீராய் ரெகுலராக பண்ணுறதுக்கு ரெகுலர் குட் ஃபங்க்ஷன். தாமிர ஒளியழியானது உடலிலே ஓடினால் உடலின் மேற்பகுதியினும் தோல் பகுதியானது தனது கழிவுகளை உப்பின் நீராய் உருமாற்றி வெளியேற்றி தூய்மையை அமைத்திடும். சேம் திங். தாமிர ஒளியழியின் அனைத்து ஆற்றல்களை ஏற்றிட தகுதியுற்றே காத்திருக்கும். தாமிர ஒளியழியின் அனைத்து ஆற்றல்களை ஏற்றிட தகுதியுற்றே காத்திருக்கும். So skin is ready for it. வெப்பம் ஊடுருவி உடலினை ஆக்கிரமித்த குருதியானது தொடர்ச்சியாய் சூடேற்றம் காணப்படும். So because of the heat energy coming down, so it is going to spread to all the other parts of the body also through the heat. குருதியின் சூடேற்றம் என்பது குருதியின் உட்புறம் அமைந்த கழிவுகளையும் வெளியேற்றிடுவது. So when it is heat, all the toxins, toxic energy, excretions of the blood will be removed that time. உறுப்புகளின் கழிவுகளையும் அகற்றிடுவதை விடும். So even the organs, toxic energy will also be removed that time. பாதரச ஆற்றல்களை ஏற்றிட உடலானது அதனின்று வெளியேறிய கழிவுகளையும் சேமித்திடும். ஸோ பாதரச ஆற்றலை ஏற்றிட உடலானது அதனின்று வெளியேறிய கழிவுகளையும் சேமித்திடும். தாமிர ஆற்றல் உட்கலந்தவுடன் பாதரச ஆற்றல் மூலம் வெளித்தோன்றிய கழிவுகளை முதன்மை செயலாய் அழித்து நீக்கிவிடும். So when the mercury energy is passing through different atomic bits, there are some toxins, right? Those will be removed when the copper energy is coming down. பின்னரே தாமிர ஆற்றல் உடலில் பரவி செயலாற்றத் தொடங்கும். First it will remove that, and then the copper energy will be spreading all over the body. ஒவ்வொரு ஆற்றலும் இவ்வகையில் செயல்புரியும். This is their function. தாமிர ஆற்றலை உடல் உறுப்புகள் ஏற்று செயல்படுகின்ற தருணம் உருவாகும் கழிவுகளை தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றல் புரிந்திடும் தருணத்தில் வெளியேற்றம் முடிந்திடும். So all the toxin which is made by the copper will be removed by the gold energy. அவைகளையே தங்கக் கனிம ஆற்றல் எரிபொருளாக ஏற்றிச் செல்வது பார்த்தால் உடலிலே உருவாகும் கழிவுகளை தொடர்கின்ற ஆற்றான வெள்ளி எனும் கனிமங்களும் ஒன்றை நீக்கிட முனைந்திடும். Same thing, right? From gold, it is going to be removed by the silver. இவை யாவும் ஒரு தொடர் செயலை என்றும் ஆற்றல் பரிமாற்றங்களை என்றும் உணர்ந்திடல் வேண்டும். உணர்வு ஒன்றே உயிரினை விடுவித்திட உதவும். So these are all continuous actions and energy transfer. So if you feel it, it will be helpful for the freedom of the Atman. உயிரினை விடுவித்தல் உதவுடன். தாமிர ஒளியாற்றல் என்பது தாமிர ஒளியாற்றலின் கனிமமானது வெப்ப இழைகளை பயணித்து புவினை அடைந்திட்டாலும் முதன்மையாய் வெளித்தோன்றும் ஆகாய மூலக்கூறுகளை கழிவுகளை அகற்றிடும். ஸோ ஆகாஷ் ஒன்லி காந்த இழை மற்றும் நஞ்சிழைகளை மூலக்கூறுகளாக பயணித்தாலும் அதன் முதன்மையாய் வெளிப்படுவது ஆகாய மூலக்கூறுகளை என்பதை தெளிவுற அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் comes only Akash. That's the one who's going to remove the bad toxins, and also the second Akash and magnetic get higher energy also. They're also removed. Whenever Akash comes, toxins also removed in each other places. ஒரு நாழிகை நேரம் வெளிப்படும் தாமிர ஆற்றல் வெப்ப எழுதலை பயணத்திலும்
ஆகாய மூலக்கூறுகளே தாமிரத்தின் ஓர் உயர்ந்த ஆற்றலாகும். ஒரு நாளினே வெளிப்படும் தாமிர ஆற்றின் வெப்ப இழையை பயணித்திடும் ஆகாய மூலக்கூறுகள். that is 16. அதான் ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. இவற்றை நீ உணர்ந்து ஏற்றிட கழிவுகள் விலகி. So if you feel it and then take the heat, then the toxin will be removed. உடற்குருதியான தூய்மையிலும் காந்த ஒளி எழுத நிலை பயணித்து வெளிப்படும் மூலக்கூறுகளை உயர்ந்த தாமிர கிணத்தின் உயிரில் கருத்திடும். So higher amount of higher clean copper is given by the magnetic, right? Magnetic and the akash. கழிவுகள் நீக்கிறதுக்கு remove the toxins, heat and akash. Heat and akash. Heat and akash will be removing toxins, but pure metal on the magnetic and akash. வெப்ப இழைகளை பயணித்து வரும் மற்ற மூலக்கூறு ஆற்றிடும் செயலின் தொடர் செயலால் ஏற்றிடுவோம். வெப்ப, வாயு, நீர் மற்றும் இள மூலக்கூறு ஆற்று மருத்துவ சேரணையும் தொடர்கின்ற தேவை தெளிவுடன் explain about the rest of the topic. How are you doing the time? 2. You want to finish it? Yeah, chapter 17 is starting now. Yeah. Okay. So, copper energy, அத்தியாயம் 17, chapter 17. தாமிர ஒளியாற்றல் என்பது முதன்மையாய் வெளித்தோன்றும் வெப்ப இழைகளை பயணித்து புவியினை அடைகிறது. First we get the heat. ஆய மூலக்கூறுகள் முன்தோன்றி வெளியேறுகின்றன. First, Akashic atomic bits is coming. தாமிர ஒளி இழைகள் வெப்ப இழைகளை வீரியம் வாய்ந்தவை. Heat energy is the highest energy. அதனுள் பயணித்திடும் வெப்ப மூலக்கூறுகளை வீரியம் வாய்ந்த எரிபொருள். So, very good fuel by this heat. முதன்மையாய் வெளித்தோன்றும் ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவும் கழிவுகளை கற்றி வெப்பத்தினை உயர்த்தி உடல் குருதினை பெருக்கிடும். So the first 16th நாழிகை you have higher amount of heat and removal of the toxins. வெப்ப இழைகளின் வெப்ப மூலக்கூறுகளோ மிக உயரிய செயலாற்றும். So you heat and heat, right? It comes joins together. Very good energy, very good energy to remove the toxins, and it's very good energy coming to the body. குருதியினை இலக்கியே அரிடும். So blood வந்து தின்னும், it will be melting. A faster movement. சூரிய ஒளியாற்றலை ஏற்றி செயல்புரியும் உயிரும் உடலும் குருதியினை இடைப்பாலமாக கொண்டே ஆற்றலை பரிமாற்றம் நினைத்திடும். So in this time, the higher amount of heat, energy transfer, heat transfer to the blood and all the organs and these cells will be happening. குருதி ஒன்றே சூரிய ஒளியழிகளின் அனைத்து ஆற்றலையும் சிரசின் அணுக்களுக்கு அளித்திடும். So for all the atoms of the brain, only the blood is the one which is transferring energy. இலகிய குருதி ஒன்றே அனைத்து ஆன்மத்துகளையும் சென்றடையும். So only the melted blood can go into all the ஆன்மத்துகள், all the Atman's bits. Only the இலகிய one, right? Melted bits, this way is very useful. குருதி இலகிட வேண்டுமெனில் தாமிர ஒளி இழைகள் உருவாகியலிடம் வெப்ப மூலக்கூறுகளை உதவிடல் வேண்டும். So for the melted kind of thing, blood, definitely you need the copper and the heat. வெப்ப இழையில் பயணித்து புவியினை அடையும் வெப்ப மூலக்கூறு யாவும் வீரியம் வாய்ந்தவை, மேலும் அவையில் அளவிலும் எடை மற்றும் அளதன்மையிலும் கூடியே காணப்படும். வெப்ப இழையில் பயணித்து புவியினை அடையும் வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் வீரியம் வாய்ந்தவை, மேலும் அளவினிலும் எடை மற்றும் அளதன்மையிலும் கூடியே காணப்படும். So it is giving a lot of energy of copper is coming with the heat and heat. Okay, so he's talking about higher copper. So if if human body needs copper, right, that's a good time. ஒரு நாழிகை நேரம் நிலையிலே புவியினை அடைந்திட்டாலும் ஒவ்வொரு ஆற்றலின் அளதன்மையும் மாறுபடும். Each of the நாழிகை, right, the density will be different. ஒவ்வொரு ஆற்றலின் தன்மையும் மாறுபடும். மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையில் அடிப்படையில் அவற்றின் வீரியம் அமைந்திருக்கும். மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அவற்றின் வீரியம் அமைந்திருக்கும். டிபெண்டிங் ஆன் தி மூலக்கூறு எண்ணிக்கை, the number. So the more number of the bits will come with the heat and heat times, right? So the number will be different. அதிக மூலக்கூறுகள் ஒன்றிணைந்து கொண்டால் அடதன்மை கூறிவிடும்.
மேலும் ஒளிதலும் கூடும். So if you have more kind of bits coming, then more density as well as more shining. கூடும். வெப்ப மூலக்கூறியாகவும் தாமிர ஒளியில் வெப்ப இழை எனப்படும் எதிர்மறை இழையின் அதிக அளவில் இணைந்திருக்கும். எந்த ஒரு மூலக்கூறும் எந்த ஒரு இழையிலும் கலப்பு கொண்டிடாத அளவில் தாமிர ஆற்றல் என்பது கலப்பு கொண்டிருக்கும். ஸோ இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் எதிர்மறை இழைதனில் அதிக அளவில் இருந்திருக்கும். வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் தாமிர ஒளியில் வெப்ப இழை எனப்படும் இது. ஸோ ஆப்போசிட் நெகட்டிவ் தானே வெப்ப இழைனா ஸ்டாண்டு. ஸோ அதில் அதிக அளவில் இருக்கும், அதிக அளவில் வரும். ஹீட்டில் வரும்பொழுது நிறைய வரும். ரிப்பீட்டடு. ஹீட்டில் வரும்பொழுது இட் இஸ் ஹையர். Highest during the heat strand. Heat and heat. Heat strand and heat and atomic bit. எந்த ஒரு மூலக்கூறும் எந்த ஒரு இழையிலும் கலப்பு கொண்டிடாத அளவினில் தாமிர ஆற்றல் என்பது கலப்பு கொண்டிருக்கும். So it is a ratio. All the strands have a little bit of other thing, but then highest amount is going to be copper in each of this. So even the other strands also, the little bit of mercury will be there, but then highest amount is copper, highest amount is silver, highest amount is gold, like that. தாமிர ஒளியின் முக்கியத்துவம் என்பது உணரப்படல் வேண்டும். விண் ஆற்றலாகிய சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது புவியினை அடைந்திட வேண்டுமெனில் இயக்கம் எனும் ஆற்றல் அசைவானது நடைபெற வேண்டும். So when it comes for the now he is talking about the earth itself. For the movement of the earth itself, this time it is very, very useful because it is getting higher amount of energy. Yeah, so naturally it is important for the earth. வெப்ப ஆற்றல் ஒன்றே காந்த ஆற்றலை ஈர்த்து ஒன்றிணைத்து எங்கும் உலாவரும் தன்மை கொண்டது. வெப்ப ஆற்றல் ஒன்றே காந்த ஆற்றலை ஈர்த்து ஒன்றிணைந்து எங்கும் உலாவரும் தன்மை கொண்டது. So the heat atomic strand and the magnetic is also important according to him. That's going to move. சூரிய ஒளியாற்றலானது புவியினை அடைந்திட மூல காரணம் என்பது வெப்ப ஆற்றலே. So main reason why it is coming down is because of heat. அனைத்து மூலக்கூறுகளும் உருக்கி ஆற்றலாய் பிரித்து அளிப்பது வெப்ப மூலக்கூறுகள். Heat only melts all the metallic energy. உடலிலும் குருதி என்பது ஒன்றே தலைமைச் சுரபியின் ஆற்றலை ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் பெற்றோடு உதவுகிறது. So even in the human body, the blood is going to do that. In the heat strands is the one which is giving all the energy in the earth also. குருதியானது வெப்ப ஆற்றலின் துணை கொண்டு உடல் முழுதும் பயணம் மேற்கொள்கிறது. Is all already. வெப்ப ஆற்றல், that means only with the heat energy the blood is moving faster to all other organs. வெப்ப ஆற்றல் சீரான முறையில் உடல் பரவிட இயலாத தருணங்கள் குருதியோட்டியும் தடைபடுகிறது. So when the heat energy is not there, then the blood circulation also lesser. So you can imagine that in the cold climate, right? So the blood circulation is much, much lesser compared to the heat climate, hot climate, hot regions. தாமிர வள ஆற்றல்களை குருதியாய் உருமாற்றம் காண்கின்றன. வெப்ப இழைகள் பயணித்து சூரியனையும் மானுட சுரசனையும் அடைகின்ற வெப்ப மூலக்கூறுகளை எடையும் அடதன்மையும் கூடியவை எனில் அவை ஆற்றும் முக்கிய செயல் குருதியினை பெருக்குவதே ஆகும். So the density of these atomic bits, right? Density of these metallic bits is much higher in the heat. The heat is coming. In the heat strand, you think? குருதி எனும் அடித்தளம் சீராய் அமைந்து விட்டால் ஒவ்வொரு கனிமாற்றும் சீராய் உடனே அடைஞ்சிடும். So if the blood is going to be moving and everything, then all the metallic energy will also flow easily. I think time, right?
Any questions so far? I just had a question because when does the copper combined with heat elemental? Which narrative is that? The 17th. That starts from the 17th to what? Yeah, that's the 17th Narghi, 17th, 18th. Because 18th Narghi is going to be air. Okay. Air. Okay. Mm, So this is during 17th narrative. Yeah. Because we've been going through 15, 16, and now this is the 17th narrative. So all that you explained now was in the 17th narrative mhm, about the blood circulation and all. Yeah. So end of the year day, so it's a very important day. Into 17th chapter. Okay, with that, closing down the satsang today, and we will be in the Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasisiya Namava. Vashimaya Navo. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasisiya Namava. Vashimaya Navo. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasisiya Namava. Vashimaya Navo. Om Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasisiya Namava. Vashimaya Navo. 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Happy New Year to everybody. End of 2023. The next week will be on 2024. Next year.